bande banejejwe Real happy. Those who are real happy. Yeah. I saw some people here who are really excited about what you do. hari abantu benshi banejejwe no And if kuba aha I ngaha see that you are not following me good enough, ariko noneho nimbona mudakurikirana neza or that you are not excited nkabona enough, utananezerewe cyangwa I'm going to invite those gentlemen to come up here ndaguhamagara uza aha ngaha rwose and see that they excite you. ndahamagara abashinzwe kutunezeza baza hano I bakunezeza want to thank God for today, ndagira ngo nshimire Imana uyu munsi just for the opportunity to be back here ni amahirwe akomeye kongera kuba aha ngaha at this great church. kuri uru rusengero rwiza cyane This is a great church. ni uru rusengero rukomeye cyane ibyo ndabikunze nibyo none amen yumvire gusa You didn't know that I knew about Makwa. You see? When you are excited, I want to hear Makwa. ati n'ubu neza ndumva nshaka kugira ngo numva ayo mashyi yo gushimira Imana. I am happy for some people who are here. To see that guy Sanasi. nejejwe no kubona abantu nka Sanasi. You do not know where we come from with that guy. wewe ntabwo uzi aho tuvuye n'uriya mugabo. And he brought a young, beautiful wife with him. azana umugore mwiza rwose. Lady, you are lucky. umva wa mugore we urahirwa rwose. Many ladies in this country hari abagore benshi muri iki gihugu had wished bashoboye kuba bifuza that they would get married to that man. uwo mugabo bamujyane. But you are the lucky one. none weho niho watomboye amahirwe. Praise God for you. Imana ishimwe rwose. We are so happy that you could be here. tunejejwe n'uko uri hano. Many friends that have come to join us here. inshuti nyinshi zaje kwiteranya natwe uyu munsi. And I know that there are several others who are watching online somewhere. ndetse hariho n'abandi bari gukurikirana ku murongo. I want to invite them to enjoy his service. ndagira ngo bose baze baryoherwe I planned that I would enjoy this service. ngewe nateguye ko ndi buryoherwe n'iki cyigisho. So I hope that you planned that way too. nibwira ko nawe ariko wabigenje. Our subject is an important subject. icyigisho cy'uyu munsi ni cy'ingenzi cyane. For the next several weeks that I have been invited to speak to you, ndetse no mu byumweru bizakurikiraho nzaba ndi kumwe namwe. we will be discussing themes tuzavuga ku bintu that concern us ibintu bitwerekeyeho cyangwa bidufasheho as people who came to live in this great country of cyane cyane America. nkatwe abantu baturutse ahandi tukaza kuba muri iki gihugu gikomeye cyane. Let me see the hands of those who were born here. reka ndebe abavukiye aha ngaha munyereka amaboko yanyu. abavukiye aha ngaha. those who were born here. abavukiye aha ngaha. reba bari bake. abavukiye aha ngaha muri Amerika. In this great congregation, I see only one hand there. abantu bose ndi kubona ukuboko kumwe gusa babiri. Three here. yewe we. We are foreigners here. mwese muri abanyamahanga. So I'm speaking to the right people. ubu ndi kuvugana n'abantu bashyitse rwose. Well, if you were born in this country, niba waravukiye aha ngaha, you probably are still an immigrant n'ubundi nabwo uri impunzi ubyango byemere of the third, fourth, or fifth generation. kuko wavutse ku baje ari impunzi. Your forefathers must have come from Europe ababyeyi bashobora kuba baravuye muri Europe or the Far East cyangwa baraturutse iburasirazuba or south of cyangwa America. baraturutse mu majyepfo ya Amerika. The only indigenous people, the owners of this land, abantu kavukire bahangaha are the American Indians. n'abanyamerika n'abahindi, abanyamerika b'abahindi. The rest of us
immigrated here. abasigaye twese turi impunzi twaje turabimukira. So I'm not surprised that in this great Ubwo rero ntabwo congregation, bintangaje kubona aba bantu bose ari ntawavukiye aha there's ngaho hari. only a handful of people that were born here. Mbonyemo bakeya gusa. I'm a foreigner here too. Njyewe ndi munyamahanga aha ngaha. Even though I hold an American passport. Nubwo mfite passport y'Abanyamerika ariko ndi umunyamahanga. When I open my mouth anywhere else, Iyo ngeze ahantu nkavuga they know that bahita bamenya ngo reba wa mwimukira I pe. was not born here. Uyu ntabwo yavukiye aha ngaha rwose. You see, Urabona ikibazo? only today, Baptist, Uyu munsi wonyene Batista wumva. I wished I could speak to you in clear Kinyarwanda. Kibaye nashoboraga kuvugana nawe mu Kinyarwanda cyuzuye. But I needed a lot of time to do that. Ariko byasabaga igihe kirekire rwose cyo kwitoza none ntabwo nabikoze. Because I told you last time Ubushize narababwiye that when I went back to Africa, to Malawi, ngo igihe nagiye muri Malawi the country where I was born, aho navukiye and traced my roots from my great-great-grandfather, nkagerageza gushaka inkomoko ya basogokuruza, that he came from a Rwandese village nasanze yaraturutse mu Rwanda north of Malawi. You see, before 1884, mbere y'igihumbi magana inani na kane all that region was not divided up the way it is today. isi yari itari yigabanyamo ibice cyane nk'uko bimeze ubu ngubu. Ubwo rero sogokuruza A Rwandese village. yaturutse mu cyaro kimwe cyo mu Rwanda. Bulima is not a Malawian name. Ubwo rero izina Bulima ntabwo ari ryo muri Malawi. Do you hear that? Murabyumva ntabwo ari izina Bulima ntabwo ari rya Malawi. Ni ryo mu Rwanda. Rwandese. Ni ryo mu Rwanda. I'm telling you, I can prove to you. Njye ndi mukobwiza ukuri kandi nabibereka rwose. So here we are as immigrants. Ubwo twebwe rero nk'impunzi cyangwa nk'abimukira We will be exploring our subject tugiye kureba icyigisho kitwerekeyeho from the book of Exodus. mu gitabo cyo kuva. Now, the first part of my subject, I am going to try to read my notes Ubwo igice cya mbere cy'iki cyigisho ndi busome so ibyo that you nanditse can follow me clearly. kugira ngo munkurikire neza. Is that all right? Birumvikana? In the history of the humankind on earth here, Mu itangiriro ry'inyoko muntu hano ku isi people have moved from place to place. abantu benshi bagiye bimuka bavuye hirya no hino. Are we together on that? Is that better? Yeah. All right. When God created the earth, Igihe Imana yaremye isi it was in his plan that he should place man to live here on earth. wari umugambi w'Imana ngo umuntu abe hano ku isi. That human beings must multiply and fill the earth. Ndetse umuntu abyare yororoke yuzuza isi. And as humankind multiplied, Kandi uko abantu buzura isi bororoka bakuzura isi, the conditions of living uburyo bwo kubaho changed from time to time. bwaje kugenda buhinduka uko ibihe byagiye bihinduka. But movements of people from one place to the other became a normal way of life. Ubwo rero abantu guhora bimuka bava ahandi bajya ahandi byaje kuba kamere biba I want ari nk'ubuzima ariko bimeze. you to follow me carefully. Ndagira ngo nkurikirane neza. People move Abantu bagiye bimuka from place to bava place, hamwe bajya ahandi, from country to country. bava mu gihugu bajya mu kindi. And in many instances, Ndetse mu bintu byinshi byagiye bibaho this movement of people uku kwimuka kw'abantu
was triggered by certain factors. kwagiye kuzanwa n'ibintu byinshi. Either it was war or the threat of war, ishobora kuba yari intambara cyangwa guterwa ubwoba n'intambara, or famine, cyangwa inzara, or people just wanted a better way of life, so they moved to a different place. cyangwa abantu batekerezaga ko iri ari heza bagashaka kujyayo kuko ari heza. Or perhaps some people had so many herds of cows and goats and so forth, they needed to move those to where they could feed properly. abandi babaga bafite amatungo bashaka aho bazajya kuyaragirira heza. So wherever man moved, ubwo rero abantu bagiye, buri muntu wese yagiye yimuka, this was still God's earth. ariko isi yari igitangira kubaho igikura. And migration was a human right. kandi kwimuka bwari uburenganzira bw'umuntu. That's a big statement. icyo kintu kirakomeye. I said migration kwimuka was a human right. bwari uburenganzira bw'umuntu. For people to move from one country to another is a human right. kwimuka ukava ahantu ukajya ahandi ni uburenganzira bwawe. Because the Creator kuko umuremyi placed man on the earth here. yashyize umuntu ku isi. So when man has to move from one place to the other, iyo umuntu yimutse akava ahantu akajya ahandi in order to live comfortably, kugira ngo abeho neza, that is a human right. ubwo ni uburenganzira bw'umuntu. I want to make that clear. ndagira ngo ibyo ngibyo mubisobanukirwe. So when we are talking of immigration, ubwo rero iyo tuvuze ku kintu cyo kwimuka, we are talking of a human right issue. turi kuvuga ku kintu kijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. So ubwo rero as human beings moved, iyo uko abantu bagiye bimuka, it caused many issues. byagiye bitera ibibazo byinshi. Adjustment in a new environment, kugira ngo ushobore kumva wuzuye neza mu buzima bushya aho ugiye, new cultures, imibereho mishya, learning a new language, kwiga ururimi rushya, and even identity. ndetse no kuba uwuriwe cyangwa defining identity kugira ngo umuntu ashobore in the new culture. kugira ngo bashobore kukumenya uriwe aho wimukiye, bamenye urinde. Every week I meet some people. When we begin conversation, some people will say, where are you from? reka mbabwire, buri cyumweru iyo mpuye n'abantu twatangira kuganira bakambaza ngo ngo turuka he. There was one lady that asked me that question this last week, said, where are you from? I said, I am from Berrien Springs, Michigan. umwe yarambajije ku cyumweru gishize ngo uva he, ndavuga nti mva Berrien Springs, Michigan. And she seemed to have a British accent. She said, uriya nawe yaragoranye cyane. where I live, where do you come from? aravuga ati ndakubajije mbwira neza ukomoka he. I said, why do you ask? nanjye ndamubaza nti umbarije iki? Where do you come from? none wewe ukomoka he? He said, well, I lived in Ghana. aravuga ati ngewe nabaga muri Ghana. I lived in that she mentioned another part of the country. arongera mbwira n'ahandi hantu. So I knew why she was asking. nuko mpita menya impamvu yatumye ambaza. Originally, nanjye ndavuga nti ngewe I got this accent from my mother. kuva mbere ururimi rwanjye narukuye kuri mama. And I was born near my mother. navukiye imbere ya mama. And my mother was in Malawi at that time. kandi icyo gihe mama yari ari muri Malawi. So if you ask where I got this accent, numbaza ngo ururimi mvuga narukuye, that's where it comes from. niho ruturuka iyo ngiyo. But as of now, ariko ubu ngubu I live right here. ngewe mba aha niho ntuye In this nduwahanga. great country of America. iki nicyo gihugu cyanjye rero muri Amerika. If that bothers you, that's okay. niba ibyo ngibyo biguteye ikibazo n'akazi kawe. You see, the issues of migration are as old as the ibibazo earth byo is. kwimuka byaturutse kera rwose. And as new as each day that dawns, kandi buri munsi uzana ibindi bibazo bishya. people still move from one place abantu to the bakomeza other. kwimuka bava hirya no hino bajya hirya no hino. So, through the study of scriptures, ubwo rero iyo twize ibyanditswe byera, we understand
how God dusobanukirwa ukuntu Imana dealt with the issues of immigration yahanganye n'ikibazo cyo kwimuka kw'abantu in his migrant people. ndetse mu bwoko bwayo bwite. And the book of Exodus, noneho igitabo cyo kuva, the book that we read scripture from this aho morning, umurongo twasomye gives us some glimpses hatwereka neza as to how God ukuntu Imana helped or taught his migrant people yafashije ubwoko bwayo igihe bwimukaga how to adjust in life. ukuntu bugomba kubaho neza mu buzima, muri ubwo buzima bwabo bwo bwimukira. So the lessons that we will be learning ubwo rero icyigisho turiga ahangaha from this book of Exodus turiga muri iki gitabo cyo kuva concern the people that God sampled to deal with. ni ikibazo Imana ubwayo yagerageje kureba ukuntu yakigenza. And those people are the children of Israel, as we refer to them. ndetse n'abantu ubwabo Imana yahanganye nabo muri icyo kibazo n'Abayisiraheli ubwabo. So we will learn those lessons ubwo rero tugiye kwiga ibyo byigisho because kubera like those children of Israel, nk'uko Abayisiraheli we are migrants too. barabimukira natwe turabimukira. We live in a country that is not really our home. turi mu gihugu kitari mu rugo iwacu. Is that all right? murabyumva? All right. yego. Now, I'll tell you one thing. If you were born far from this country reka nkubwize ukuri noneho, niba waravukiye ahandi hatari muri iki gihugu and you get into this country noneho ukaza muri iki gihugu as a newcomer, iyo uje uri mushya you face many issues, many problems. uhura n'ibibazo byinshi. And I tell you, everybody who just comes, reka nkubwire, buri muntu wese wimutse akaza their first wish is, no, if I can only get a green card, bahura n'ikibazo cya mbere banza kuvuga ngo kibaye nishoboye kubona green card, if I can only become an American citizen, noneho yamara kubona green card ngo kibaye narimbaye umwene gihugu, then all my problems are ngo ibibazo over. byanjye byose byaba bikemutse rwose. I came to tell you naje kukubwiza ukuri rero, that no, urabeshya. no, oya, it is not that way. ntabwo ari uko bimera. Oh, is that good news? ayo ni amakuru meza se? I didn't comfort you that. njye ndagira ngo mbahumurize noneho, Even if you have become a US citizen, niyo waba wabaye umwene gihugu, that doesn't change you from who you are. ibyo ntabwo biguhindura ngo ureke kuba uwo ugomba kuba we. So, rero I am going to write on the board here ngiye kwandika hariya ku rubaho to do some kind of teaching, maybe the way I do in a classroom. usahari ngiye kujya mu ishuri kwigisha abanyeshuri nk'uko mbikora mu ishuri nyine. Help me here. All right, I'll take those three. So, ubwo rero what is God concerned with about my immigrant people? ibifatanye n'ubwoko bw'Imana, mbese Imana yifuza iki? What is the most important thing that God thinks about you? ni ibintu ki by'ingenzi Imana igutekerezaho? I suggest three things. ibintu nka bitatu by'ingenzi. I'm going to write here. reka nandika ahangaha. Number one, cya mbere, your identity. identity ni iki mumfasha? indangamuntu yawe, uwo uriwe. Your identity. uwo uriwe. Who are you? urinde mu by'ukuri. No, I want you to pay attention to me. ndagira ngo wumvirize neza rwose ubyiteho, Because I must speak to my people. kuko ndi kuvugana n'abantu banjye rwose. Who are you? urinde.
Do you know who you are? mbese uzi uwo uriwe? Do you know if you are a male or female? Niba uri umugabo cyangwa ukaba uri umugore, urabizi? We live in a country now ubu turi mu gihugu where many people are confused. aho abantu bari mu rujijo ruteye ubwoba. Some boys don't know if they are boys. Abahungu bamwe nta nubwo bazi ko ari abahungu. Some girls don't know if they are girls. Abandi bakobwa nta nubwo bazi ko ari abakobwa. We're talking about identity Turi here. kuvuga ku ndangamuntu cyangwa ku wuriwe. And as immigrant people, it is very, very crucial. Kandi kuri ko nk'abimukira ni ikintu cy'ingenzi cyane. God is concerned about your identity. Icyo kintu Imana icyitayeho cyane kumenya uwo uriwe. Who do you relate to? Mbese ubana ufitanye isano nande? Who is your most important authority in your life? Mu buzima bwawe ugufiteho ubushobozi ninde? God is concerned about that. Icyo kintu Imana icyitaho cyane. That's the number one thing God is concerned Ni about you. ikintu cya mbere Imana yitaho ku buzima bwawe. The second point here, Icya kabiri, what God is concerned about. icyo Imana yitaho ku buzima bwawe. God is concerned about your destination. Aho ugana, icyerekezo cyawe uragana he? I thought I would write this down so somebody can remember. Natekereje kubyandika kugira ngo umuntu ashobore kubyibuka rwose. God is concerned Imana ibyitaho. that you should succeed in life. Ishaka ko ugira iterambere mu buzima bwawe. Where you live, you are comfortable. Kandi umererwe neza aho uri, aho utuye. Or what you achieve in this life Ndetse n'ibyo ugeraho mu buzima bwawe should meet and satisfy your need. bishobore kuba biguhagije. Your goal in life, Intumbero yawe mu buzima, your end result, your destination, ndetse naho ubuzima bwawe buzarangirira. where you are going with your life. Icyerekezo cyawe mu buzima bwawe ni God, kihe? God is very Icyo kintu concerned about. Imana icyitaho cyane. He's very, very Imana concerned. icyitaho cyane ni icy'ingenzi. It should be clear in your mind as to where you are going. Ugomba kubyumva ukabisobanukirwa icyerekezo cy'ubuzima bwawe ni Some kihe. of you are young, Bamwe muri mwe muri bato some cyane, of you are middle aged. abandi bari mu myaka yo hagati. You need to have clear destination. Ugomba kumenya icyerekezo Where cyawe, you are leading your life to. ukamenya aho ubuzima bwawe bugana. Right? Urumva? We will. The third thing Icya gatatu, that God is concerned about. icyo Imana yitaho cyane, ibyigisho. God is concerned about lessons. Ibyigisho cyangwa ibintu wiga mu buzima. The lessons that God would have you learn in this life Mu buzima bwawe ni iki Imana ishaka ko wiga kandi ukamenya, to transform you kugira ngo kiguhindure ube mushya, so you can successfully get to your destination. kugira ngo bigushoboze kugera ku iherezo ryiza ry'ubuzima bwawe. Are we following so far? Turi kumwe mbese? Your identity, Uwo uriwe your destination. kandi icyerekezo, iherezo ry'ubuzima bwawe. And I want to say the thirdly, the lessons. Icya gatatu ni ibyigisho wiga mu buzima Every day, buri munsi. God is leading you into circumstances Imana ikunyuza mu bintu to teach you kugira ngo bikwigishe, something about life. bikwigishe uko ubuzima bugomba kubaho, And God wants you to learn well. kandi kugira ngo wige neza Learn well those lessons ni uko ugomba kwita kuri ibyo so you byigisho can get to where you want kugira ngo to be. ushobore kugira iherezo ryiza. Are we together so Ese far? turi kumwe? Makwamo. Ndagira ngo We're together, Makwamo. Come on. get your hands together. Amakomo. Listen, carefully. Amakomo na amashyi. God will not change the rules of the game of life for you because of who you are or where you were born, your national origin,
for you to be successful in this life. Imana ntago igihindura amategeko agenga umukino w'ubuzima ngo nukubera yuko wavukiye aha ngo urinde ngo weho niko byumva ngo kugira ngo ukuntu ubeho neza. Ibyo ntago Imana ibikora. God is not going to change the rules of life. Imana ntago izigera ihindura amategeko agenga ubuzima. Because he is considering that you came from Rwanda, Kubera yuko izi ko waturutse mu Rwanda, or you came from Tanzania, izi ko waturutse Tanzania, you came from Malawi, izi ko waturutse or Malawi, you came from Samoa Island, izi ko wavuye Samoa Island, or you came from Fiji. cyangwa wavuye Fuji, No. ngo ihindure. The rules for the game of life are the same Umukino w'ubuzima ugengwa n'amategeko amwe asa hose. for everybody, Buri muntu wese, kiremwa muntu wese, everywhere. buri muntu wese. And because Kandi kubera ko immigrant people live among people of competing cultures, abantu babimukira bagenda bakabana n'abantu baba bahanganye nabo, the most that God can do ikintu Imana yashobora gukora is to teach you ni ukukwigisha to focus. ukuntu wagira intumbero kugira ngo ntihagire ugukura ku murongo To wawe. focus. Ugira intumbero rwose, To pay attention. ubyiteho, wite ku byawe, To pay attention to your identity, wite ku uriwe, ubyiteho, who you are. urinde, ubyiteho. God is interested that you know who you are. Imana birayinezeza ko umenya uwo uriwe, Never deny who you are, kandi ntukihakane uwo uriwe. because he has built his own blessings in who you are. Imana yaguhaye umugisha uko uri, But God is interested that you know your destination clearly. Imana ishaka ngo umenye iherezo ry'ubuzima bwawe neza. But more than that, he wants you to learn the lessons he's teaching you Kandi day by day, icy'ingenzi ni uko umenya ibyigisho kwigisha umunsi ku wundi, so that you can get to where you want to be. kugira ngo ushobore kugera ku iherezo ryiza neza. Ntabwo mwabyumvise. You know, my brother Sanase here, Uzi uriya muvandimwe Sanasi he testified here. yavuze ahangaha He says, I want to thank God. ngo ngomba gushimira Imana kuko This week, God blessed me. muri iki cyumweru Imana yamuhaye imodoka. I just got a brand new car. Imana yamuhaye imodoka. Huh? Imana yamuhaye imodoka nshya. Here's what I want you to understand. Ndagira ngo wumve iki kintu. He couldn't get a brand new car this last week Yavuze mu mvugo ye ngo yabonye imodoka nshya muri iki cyumweru gishize if he had not learned well how to take care of an old car. no kuvuga ngo iyo atiga gufata neza imodoka No, you didn't ishaje hear that, did you? ntabwo yari kubona imodoka nshya. He could not buy a new car this last week Ntabwo yashoboraga kugura imodoka nshya muri iki cyumweru if he gishize had not learned how to take care of ntibaye atari iyo old car that he atarize had been gufata neza driving imodoka sometimes. ishaje. He learned his lessons well, Yize ibyigisho neza byo gufata neza imodoka. so God could bless him with a new Ubwo rero Imana yabonye ko igomba kumuha umugisha urutaho. car. Ntabwo mubyumvise. I don't. Ntabwo mubyumvise. Are we together so far? Turi kumwe mwebwe. Somebody following me this Muri side. kunkurikira neza. God is not going to bless you with Imana ntabwo something new ntabwo if you have not izaguhugisha. learned well over, take the lessons well over what little you have. Ntabwo izaguha umugisha wo gutangira neza niba utashoboye kwiga kwifata neza mbere. Three things God is concerned about. Ibintu bitatu Imana. Another statement Reka nongere nsome ikindi kintu hari on the lesson. mu byigisho. God has a full curriculum of lessons to help you transform you so you can reach your full potential and destination of success. Imana ifite ibyigisho biteguwe neza kandi bihagije byo kuguhindura kugira ngo ushobore kugera ku bushobozi bw'ubuzima bwawe burushijeho ndetse n'iherezo ryiza mu buzima. But he will teach you to focus. Ariko izakwigisha kugira intumbero ukayitaho. Oh man. He will teach you how to focus on things
that matter. izakwigisha guhanga amaso kandi ukita ku bintu by'ingenzi cyane mu buzima. Everything about you Ibintu byose bikwerekeyeho in your life, ku buzima bwawe, God is going to change you around, Imana move izabiguhindura, you around, iguhindure, move some people into your life, igira abandi izana mu buzima bwawe, igira abandi ikuramo, move those people out of your life, abandi bakuremo, so he can fix things, kugira ngo ishobore kukuzuza neza, so you can reach your proper destination. kugira ngo ugere neza ku iherezo ryiza ry'ubuzima bwawe. Somebody paying attention to this. Hari umuntu uri kunkurikira ahari, Are we listening to turi this? kumwe, turi kumvikana. God will put you people into your life Imana izazana abantu mu buzima bwawe for particular reasons, so you can learn some lessons. kugira ngo ugire icyigisho wiga, And when you have learned the lessons well, numara kwiga neza iryo somo, sometimes he will remove those people out of your abo life, bantu bakuremo, so you can properly get to where you kugira want. ngo ushobore kugenda neza ugera aho ugomba kujya. That's how God works. Uko nguko niko Imana imeze. Now, Ubwo rero he will focus. He will help you to focus. izagufasha guhanga amaso mu cyerekezo cyawe neza. He will help you to focus, number one, on your identity. Icyambere izakwigisha kureba icyerekezo cyawe cy'uwuriwe, He will affirm kandi izakomeza, and maintain your natural identity. izakomeza ubwenegihugu bwawe. He's not going to take a Rwandese man like you, man, and change you to be a Haitian man. Ntabwo yashobora gufata umunyarwanda wuzuye nkawe ngo imugire umuntu wundi No. w'umurasha, He will keep you Rwandese. w'umuhayiti. He will work with you as a Rwandese. Izagufasha igutunganye weho nk'umunyarwanda. Just work with all the abilities of a Rwandese person. Itunganye rwose, igutunganye mu bushobozi bwawe nk'umunyarwanda. Change some things in there, Igira ibintu ihindura, itunganye ibindi mu buzima bwawe, so you can become a kugira ngo ube umunyarwanda umeze neza, successful Rwandese man, ube umunyarwanda utunganye rwose, even in America. ndetse niyo waba uri muri Amerika, ariko uba uri umunyarwanda wuzuye utunganye uri muri Amerika. Even where? In America Kandi here. uri umunyarwanda utunganye uri muri Amerika. But he is also going to upgrade your identity. That's what Kandi God. noneho izafata ubwenegihugu bwawe ibushyire ku rundi rwego rurusumbaho, iguha icyubahiro kirutaho. He upgrades your identity. Ifata ubwenegihugu bwawe cyangwa indangamuntu yawe ikawushyira ku rundi rwego. The fact that you are sitting before me now Mu by'ukuri nk'uko wicaye imbere yanjye, means that he has upgraded your identity. bisobanura ngo Imana yakuzamuye mu ntera mu buriwe. You are a Rwandese lady, Weho nk'umudamu w'umunyarwanda, but your upgraded identity is a Rwandese Christian lady. icyubahiro cyawe cyazamutse mu ntera, uri umunyarwanda w'umukristo. Huh? When you choose Jesus Christ, Iyo uhisemo Yesu, your identity is upgraded. ubwenegihugu bwawe burazamuka, cyangwa uburiwe urazamuka mu ntera. Come on. Ntabwo ubyumvise, we kunejeje. I wish somebody would dance on Kiba that. hariho binejeje rwose, wewe rwose. You're still a Malawian man, Noneho umumarawi, but you accept Jesus Christ. iyo wakiriye Yesu, Jesus says, now I have upgraded you. Yesu aravuga ati ndakuzamuye mu ntera. You are now a chosen generation. Ubu ngubu muri ubwoko nitoranirije. Eh? He gives you your destination here. Noneho iguha icyerekezo cyiza cy'iherezo ry'ubuzima bwawe. God's desire is that you live here on earth here.
Imana ishaka ngo kubaho kwa hano ku isi in a good environment here, ubeho mu buzima bwiza a safe environment ndetse here. hari amahoro n'umutekano, But he wants to upgrade your destination. ariko ishaka noneho iherezo ryawe rishyire ku yindi ntera, He wants to take you to heaven, kuko ishaka kukujyana mu ijuru to live with him. kubana nayo. And you know what? Ariko uzi n'ibindi, The fact that I am here ngewe impamvu in ndaha church here, sitting in this nkaba building, nicaye ahangaha mu rusengero, God is offering you Imana iri kuguha amahirwe, an opportunity umugisha to upgrade your wo destination. kugira ngo ikuzamure ikugeze ahantu. That you should not just buy and own a home here in this country, Ntabwo ishaka ngo ugure inzu gusa hano muri iyi but si, also have a home in heaven ahubwo ishaka where ngo God is. ugire n'inzu n'urugo mu ijuru. Let me read this. Reka nsome aya magambo. No. Lesson number 3. Ikintu The cya lesson. gatatu, The lessons. ibyigisho. Eh? Ibyigisho. God did something Imana yakoze ikintu for the children of Israel who lived in Egypt. yakoreye abayisiraheli babaga mu Egiputa ikintu, He taught them some lessons. ibigisha ibyigisho. And those of us who are sitting in here today Ndetse natwe bamwe muri twe bicaye ahangaha can work with the same lessons that God taught those people, dushobora gufata ibyo byigisho Imana yigishije bariya, and we shall succeed that way. bikadufasha natwe tukagera ku ntera ishimishije. Remember, I said, Mwibuke icyo nababwiye, the rules of the game of life amategeko agenga umukino w'ubuzima are the same for all people, namwe ku bantu bose, irrespective of their natural background, Imana ititaye aho ukomoka, in all cultures. mu mico yose, They work for all people. abantu bose amategeko agenga ubuzima namwe. So here's a big statement. Ahangaha rero ndagira ngo umve aya magambo akomeye. Your success Iterambere ryawe, your success or failure iterambere ryawe cyangwa kunanirwa kwawe depend bijyana on the intensity of focus n'ukuntu witaye ku guhanga amaso in your learning and implementation of the lesson. guhanga amaso no kwita ku byigisho Imana iguha. That's the difference right there. Iryo niyo tandukano ryonyine, nicyo kizana itandukano hagati y'abantu n'abandi. Did I tell you that's where it hangs? Mbese nkubwiye yuko aho ngaho ariho bipfira cyangwa bikirira. A Rwandese man here in America, Uyu mugabo w'umunyarwanda hano muri Amerika, a Samoan man here in America, uyu mugabo wo mu Samoa ari hano muri Amerika, a Chinese man side by side with a Rwandese uyu man, muchayina uri kumwe n'umusamoa n'umunyarwanda, still working so hard. bose barakorana imbaraga nyinshi, But depending on how each one focuses, ariko biturukanye n'uko buri umwe yita ku buzima bwe agashyiramo imbaraga. that's where it hangs. Aho ngaho niho bitandukanira rwose. So, what am I pointing at? None icyo nshaka kugeraho ni iki? Don't complain. Ntukajye wivovota. We don't know. Things are not fair in this country. We don't see why these Koreans are succeeding Ntabwo wari wamenya uyu muntu igituma atera imbere in the same neighborhood where we live, kandi muturanye, and we are not succeeding. noneho weho byakunaniye gutera imbere. The rules of the game are the same. Amategeko agenga umukino w'ubuzima namwe. The difference is focus. Itandukano ni weho Intensity of washoboye focus. gushyiramo imbaraga ki, How you learn the lessons. uko wiga ibyigisho. That's what makes the difference. Icyo nicyo kizana itandukaniro. Let me close now. Reka ndangize. I am going to close by taking you to where we read from Exodus chapter 1. Tugiye kujya hahandi twasomye mu kuva igice cya mbere.
the children of Israel in Egypt. abana ba Isirayeli mu Egiputa. I want you to appreciate the background to this. I've taken a lot of time trying to emphasize this. Ntwaye igihe cyanjye ngerageza gusobanura icyo turiho icyo ari cyo, For you to appreciate kugira ngo ushobore gushima the book of Exodus wumve unezerewe igitabo and how God dealt with those people. ndetse urebe n'abo bantu. You know how the children of Israel got into Egypt. Muzi neza ukuntu abayisirayeli bageze mu Egiputa. Their great father, Abraham, sekuruza wabo Aburahamu, whom God called. uw'Imana yahamagaye. Genesis 12, God says Mu to Itangiriro 12 Abraham, Imana yaravuze ati Aburahamu, Abraham, leave your people, va mu bantu b'iwanyu, leave your family, siga umuryango wawe, leave your country. siga igihugu cyawe, I am going to take you to a land that I will give you. kuko ngiye kukujyana mu gihugu nzaguha. Abraham was not in Palestine. Aburahamu ntabwo yari mu Palestine, Abraham was in a far country of the Chaldeans. ahubwo yari kure cyane mu Bakaludaya. So God called him out of there. Imana iramuhamagara He said, imukurayo, I'm going to show you a land. iti nzakwereka aho nkujyana. But in calling this guy Abraham, Imana ihamagara Aburahamu, ladies and gentlemen, bavandimwe mwese, I stand here mpagaze ahangaha because of how God did it. kubera ukuntu Imana yabikoze. He said, Abraham, Iti Aburahamu, if you obey me, nunyumvira I will bless you. nzaguha umugisha, And I will bless you. kandi nzaguha umugisha, And you will become many nations. kandi uzakomoka mu mahanga menshi, And through you, ndetse muri wowe all the nations of the earth amahanga yose yo ku isi will be blessed. azahabwa umugisha. Genesis 12, 1 to 3. Through you, Abraham, binyuze muri wowe you will become multitudes of people. uzagira urubyaro rwinshi ku isi. And the man and his wife have been married for many years. None we n'umufasha we bari bamaze imyaka myinshi bashakanye, nta kana bigirira. Abraham, he says, God, what are you talking about? Imana iri kuvuga ngo iki koko? How is this Imana iri going kuvuga to iki work? koko? God says, I will do it. Imana iti nzabikora. And the scripture says, and Abraham believed God. Kandi ibyanditswe byaba bitubwira ngo Aburahamu yizeye Imana. Ladies and gentlemen, Ndagira ngo mbabwire, Abraham believed God. Aburahamu yizeye Imana, And it was credited to him for righteousness. kandi byamubariwe kuba umukiranutsi. Just because he believed, Kubera iki? Kuko yizeye. God says, I give you credit, Abraham. Imana iti nkuzamuye mu ntera, ubu You uri are my umukiranutsi. man. Uri umukiranutsi. You are my man. Ubu uri umuntu wanjye, You are righteous. kandi uri umukiranutsi. Icyo kintu kirakomeye. This book here, Iki gitabo ubona, it tells me, man, iki gitabo kirambwira neza that because Abraham believed God, ngo kuko Aburahamu yizeye Imana, God was very faithful. Imana yaramukunze, He moved up north, arazamuka ajya mu majyaruguru, settled in Palestine. ajya muri Palestine. And then while there, famine struck. Akiri aho ngaho inzara birateye, There was no food. nta biryo byari bihari. He had lots of cattle, Yari afite amatungo menshi, lots of goats, afite inka nyinshi n'ihene, lots of servants, afite abagaragu benshi, but just one barren wife. ariko we afite umufasha w'umwe wenyine batagira n'akana. And Abraham moved from that land, Aburahamu aragenda ajya muri icyo gihugu, went into Egypt, ava muri icyo gihugu ajya stayed in mu Egiputa, Egypt, aguma mu Egiputa, because in Egypt there was a lot of food. kuko mu Egiputa hari ibiryo. Africa has been blessed forever, man. Wewe Afurika ifite umugisha kuva kera. Abraham moved into Africa. Aburahamu yagiye muri Afurika, For some time he lived in Africa. amara y'igihe muri Afurika. And while there, Akiriyo he heard that now food was abundant in Palestine. yumva ngo muri Palestine ibiryo byabonetse, And in fact, it was while there, you remember? kandi icyo You gihe know the story very well. mwebwe igitekerezo murakizi namwe. The king of Africa admired his wife, Umwami wo muri Afurika yifuje umugore we, wanted to take Sarah from him. aravuga ati uyu Sara Said, ndamwijyaniye. who is this lady?
none uyu mugore ninde koko? And he lied. He said, she is my sister. None Aburahamu arabeshya ati ni mushiki wanjye. King of Egypt says, Umwami w'Egiputa aravuga ati mbonye umugore I'm ndamujyanye. marrying your sister. Ndabyana mushiki wawe. That didn't settle well with Abraham. Icyo kintu ntabwo cyagenze neza mu bitekerezo bya Aburahamu. Because God had promised him. Kuko Imana yari yamuhaye isezerano. God intervened. Imana kubw'isezerano ry'Imana, Imana yarashira bicanga aho ngaho. The king said, King, don't touch this lady. Imana iti ntukore kuri uyu mugore, ntumukoreho, uramenye ntumukoreho. This is a special woman here. Kuko uyu ni umugore uriho umugisha ukomeye, ntukamukoreho. Woke up the next morning. Yabyutse mu gitondo. Said, Abraham, you lying to me. Aburahamu icyatumye umbeshya ni iki? This lady is not your sister, it's your wife. Uyu ntabwo ari umukobwa, ntabwo ari mushiki wawe, ahubwo ni umugore wawe. Get out of here. Musohoke mumvira aha ngaha. Don't live with liars here. Nigende mw'abanyabinyoma mwe mwababeshya. So that's how Abraham moved Aburahamu baracitse ku mugozi to his country. asubira mu gihugu cy'iwabo. But in going there, ariko agenda he had acquired other servants. yaramaze kubona abandi bagaragu. Hagar was one of the afite housemates. n'umuja witwa Hagar. So he's going back to his country ubu yaramujyanye with Hagar as a housemaid. ajyana Hagar nk'umuja. You know the story. iki gitekerezo murakizi namwe. While there, bagezeyo, you know, Sarah is fed up with the long delay. Sara byamunaniye kwihangana kuba atabyara. Makes an unusual suggestion. Says maybe God meant you go into this woman. Aturabizi usahari cyatumye Imana ituma Hagar aza hangana kugira ngo. And he makes a mistake. No kugira ngo. He listens to Sarah. No kugira ngo tubona kana kuva muri uyu nguyu. None wamujyanira nk'umufasha wawe. Ishmael is born. Abraham abayumviye Sara mu kumushuka nawe. Bababyaye Ismail. God said no. Imana iti Abraham, this is not the seed. Uyu nguyu ntabwo ari we mwana nakubwiye. The seed is going to come out of Sarah. Umwana azava muri Sara ubwe. And God fulfilled that promise. Imana yujuje iryo sezerano kuri Sara. Isaac was born. Isaka aravuka. From Isaac, Jacob and Esau. Kuva kuri Isaka hava Yakobo na Esawu n'abandi. They multiplied from there. Barabyara barororoka. And you know how Joseph was sold into Egypt. Uzi ukuntu Yosefu yagurishijwe mu Egiputa. Years later, imyaka ishize, famine strikes. Inzara irongera iratera. And Joseph is in charge of the storehouse. Noneho Yosefu abashinzwe ibigega byose byo mu Egiputa. And for some reason, kubw'impamvu runaka, in God's own providence, Imana ubwayo yari irimo igenga ibihe. Joseph says, you guys who came to buy food, go call your parent. Yosefu ababwiye abaje gusaka aho ngaho ati mugende muzana ababyeyi banyu. That's how Jacob uko niko Yakobo and all the household as n'umuryango we wose bisanze bageze mu Egiputa nanone. Moved into Egypt. Babageze mu Egiputa. When God, Imana, the right time came. Igihe cyayo kigeze. And Moses is born. Mose baravutse. God comes to Moses. Imana bigeze kuri Mose. Mose, I am the God of your father Abraham. Ndi Imana ya sogokuruza wawe Abraham. I have seen. Narebye. I have seen how my people are suffering. Narebye mbona ukuntu abantu banje bari kubabazwa. Working, earning minimum wage. Bababazwa bakorera ibihembo bikeya cyane. And on some instances, no wage at all. Ndetse ubundi ntibanahembwe. And I have come to deliver. Ndaje kubatabara. God knows your identity. Imana kuko ibizi uriwe. He knows. That's how he came through. Exodus 1, 2, 3. Urabibona ko ariko Imana yaje irondora ubwoko bwayo mu gitabo cyo kuva igice cya mbere cya kabiri n'icya gatatu. I have seen the suffering of my people. Nabonye kubabazwa kw'abantu banje. I have come to deliver them. Nje kubakiza kubatabara. He knows your identity. Imana irakuzi uriwe. He knows the circumstances under which izi n'ibibazo unyuramo ibyo ari byo. He will never forget you. Ntabwo izakwibagirwa, ntabwo izagutererana. That's why I said God is particular
about your identity. nicyo cyatumye mvuga nti Imana yita Who you are. ku uriwe urinde He mu knows by'ukuri who you are. izi uriwe mu He by'ukuri knows the circumstances izi n'ibibazo unyuramo. around. That's how he appeared to Moses. Uko niko Imana yiyeretse Mose. He affirmed the children of Israel. He told them, I know where you come from, ndakuzi nzi aho uturuka but I will redeem you. kandi I nzagutabara, will deliver you nzagukiza as you are uko uri kose, to a nzagukiza, land of milk and honey. nzakujyana mu gihugu kitemba That's amata where I will n'ubuki, take you. aho niho nzagushyira. But you must learn the lessons. Ariko kugira ngo ugere nuko ugomba kubanza kwiga ibyigisho My neza. people, listen. Bantu banje mwumve, God knows you. Imana irakuzi, He knows the circumstances izi ibibazo around your unyuramo, life. ibibazo bikuzengurutse irabizi, He has a plan, kandi ifite umugambi, a bigger plan. umugambi ushyitse, And he is going to upgrade your destiny. kandi ikizakuzamura mu ntera. He's not going to take you to land of milk and honey, meaning Palestine. Ntabwo ivuga ngo izakujyana mu No. gihugu kitemba amata n'ubuki muri Palestine, He has a better place for ahubwo you. ifite igihugu kiruta icyo ngicyo cyane rwose. And you know, scripture here Kandi ibyanditswe byera aha ngaha in the book of Galatians mu gitabo 3, cy'Abagalatiya it says, haravuga ngo, I read it there, nabisomye uyu munsi, as many as believed in Jesus Christ, nk'uko benshi bizeye Yesu they become the children of Abraham by faith. babaye abana ba Aburahamu mu kwizera. That's where our opportunity is. Aho ngaho niho amahirwe yacu ari. As many as believe in Jesus, Uko benshi bizeye Yesu huh? They become children of Abraham uko niko babaye abana ba Aburahamu by faith, mu kwizera, because they share in the promise of Abraham. kuko basangira rya Abraham, sezerano rya Aburahamu. I will bless all nations Muri of the earth. Aburahamu nzaha umugisha isi yose. Do you see why Jesus is number one? Mbese urabona impamvu Yesu agomba kuba uwa mbere mu buzima bwawe? No one better too. Ni uwa mbere. Yes, no one better. Jesus is number one. Baptist, do you understand that word? Ariko Batista icyo kintu uracyumva neza. No one better. Jesus is number one. Stand here. Stand here. Ngwino hano Batista, hagarara aha ngaha. Stand right there. Hagarara aha ngaha. Baptist has stood mbere ine. Mbere intambwe yawe ya mbere Mbere mwa ine. mu buzima bwawe. He's ahead of me. Ni ukuvuga ngo Yesu Up front of me. ari imbere y'intambwe zawe akuyobore. No one better. Aba uwa mbere imbere Up yawe. front. Aba imbere yawe. Huh? That's why Jesus is so powerful. Niyo mpamvu Yesu akomeye cyane. As many as believe Bose in him, benshi bamwizeye. they become children of Abana Abraham ba Aburahamu by faith. binyuze mu kwizera. And because we're children of Kandi Abraham kuko by turi abana ba faith, Aburahamu mu we kwizera, shall also inherit the natwe tuzaragwa blessings that God has for us. umugisha wose Imana yasezeranyije Aburahamu. Hallelujah. Haleluya. Come on. Close it now. Turarangije. Thank you. Murakoze. 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 Amen. yasabye ko turirimba ikorasi Yesu ni uwa mbere, ariko ntabwo twaririmba twicaye. Ndasaba muhaguruke. Amen. Microphone test. Ni uwa mbere, Yesu ni uwa mbere, ni uwa mbere yampaye amahoro, ni uwa mbere. Yampaye amahoro, oh, ni uwa mbere, Yesu ni uwa mbere, ni uwa mbere yampaye amahoro. Mu basenga, mu babyeyi, mu bajene, oh, ni uwa mbere, Yesu ni uwa mbere, ni uwa mbere yampaye amahoro, oh, ni uwa mbere, Yesu ni uwa mbere, uwa
Our Father and our God, thank you. Data kandi Mana yacu Thank you urakoze. for revealing yourself to us. Urakoze kutwuzuza. We were far from you, Twari twarazimye twaragiye kure yawe. but through Jesus Christ, Ariko binyuze muri Yesu. you have drawn us closer to Wongeye yourself. kutwiyegereza. You have redeemed us, Kandi ukadukiza. given us a better identity, Uduhaye kumenya uwo turi we mu given us a by'ukuri. better destination. Ndetse n'icyerekezo cyiza Oh, cy'ubuzima. help us, God, Dufashe muri ibyo rero that Mwana. we will take these lessons to heart Kugira ngo ibi byigisho as we tubyiteho. journey through this life. Uko tunyura muri ubu buzima. Please bless us Duha now umugisha Mwami. as we leave this sanctuary. Kandi ubwo turi buva In ahangaha. Jesus' precious Tugende turi name. kumwe nawe mu izina rya Amen. Yesu. Amen. Haleluya. Mwitonze mwabaye abantu mwabaye imfura Yesu abagirire neza. So reka dushimire Abudu n'umudamu we n'abayisilamu ariko baje gusengana natwe. Nibahaguruke Abudu yaravuze ati gihe nzaza gusenga nahaguruka ari hari inyuma. Na madamu we ndashaka kuba ari amen. 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 Wakoze cyane n'abakuzanye umuryango wa Benjamin ndetse n'abandi. Yesu abagirire neza. Amen. Amen. Abudu, please, we are happy. Twanezerewe ko waje. Yajyaga azana mama akamusigana akiruka. Ariko uyu munsi yicaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi yanezerewe kuko yigishije mu isezerano rya kera. Twagira ngo dutange impano z'ababatijwe. Nibaze bafate n'ibitabo cyiza uwifuzwa ibihe byose. Naze. Those who were baptized. Bahungiye kure y'umukunzi, munzira banyuzemo bireguza kuvumwa, bati yaradutaye twaciriwe witeka, kandi nibo batasobanukiwe na za nzandiko, bati yaradutaye twaciriwe witeka, burya nibo batasobanukiwe na za nzandiko. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko azaza n'ihame ridakuka, ndabizi ko azagaruka. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko azaza n'ihame ridakuka, ndabizi ko azagaruka.
bagira rimwe bose bati ibyo uvuze niki. Hasigaye igihe gito cyane tugatandukana. Sibasize mwenyine nzohereza mwuka bane namwe. Azagendana namwe abayobore ntimumwemera. Sibasize mwenyine nzohereza mwuka bane namwe. Azagendana namwe abayobore ntimumwemera. Azaza ndabizi ko azagaruka. Nuko azaza n'ihame ridakuka. Ndabizi ko azagaruka. Azaza ndabizi ko azagaruka. Nuko azaza n'ihame ridakuka. Ndabizi ko azagaruka. Nihagarike imitima ndi kumwe namwe. Muhagarara ngeza zimiriye kure. Ibyo byose mwiboneye n'amaso yanyu. Mungarurire intama zanjye zazimiriye kure. Azaza ndabizi ko azagaruka. Nuko azaza n'ihame ridakuka. Ndabizi ko azagaruka. Azaza ndabizi ko azagaruka. Nuko azaza n'ihame ridakuka. Ndabizi ko azagaruka. Azaza ndabizi ko azagaruka. Nuko azaza n'ihame ridakuka. Ndabizi ko azagaruka. Nuko azaza n'ihame ridakuka. Ndabizi ko azagaruka. Ay data we, ay mana, ninginze cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye. Ngiye gutakara uko nashengutse. Ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira. Utwumva uri mu ijuru udusubize. Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo gikomeye, akifashisha inzego zibishinzwe ngo zikimufashe. Ariko ikibazo kiriho ubu isi ihanganye nacyo, ikibazo kiri rusange twese turagisangiye. Naho twabona twagihungira kuko naho tutagisanga. Icy'ingenzi gikwiriye kuruta ibindi nukwijugunya mu biganza by'umukiza. Ay data we, ay data we, ay mana, ay mana, ninginze cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye. Ngiye gutakara uko nashengutse. Ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira. Utwumva uri mu ijuru udusubize. Ay data we, ay data we, ay mana, ay mana,
cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye ngiye gutakara uko nashengutse ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira utwumva uri mu ijuru udusubize benshi bakomeje guhangayikishwa n'ibibihe kandi bikomeje kugenda bidushyira mu rujijo ibihe bigenda bihinduka uko bwije bugacya ibi byerekana ko turi mu mugoroba w'isi naho twabona twabihungira kuko naho tutabisanga icy'ingenzi gikwiriye kuruta ibindi ni ukwijugunya mu biganza by'umukiza ayi data we ayi mana ingitse cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye ngiye gutakara uko nashengutse ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira utwumva uri mu ijuru ayi data we ayi mana ingitse cyane ndatakambye kandi nawe utakatababaye ngiye gutakara uko nashengutse ubwoko bwawe aho bupfukamye burimo bugutakira utwumva uri mu ijuru udusubize twongeye kwibuka cyagiye abisirayeli bari mu bucakara mu buretwa bwa farawo nta jambo nta n'uruvugiro icyo gihe bari bafite maze bagutakiye uwiteka urabatabara ntabwo usinziriye n'ubu urimo urareba ibi byose biri kuba kijya kigutungura nubwo tubabaye turababara igihe gito vuba bidatinze tuzabona gutabarwa kwawe ntabwo usinziriye n'ubu urimo urareba ibi byose biri kuba nta kijya kigutungura nubwo tubabaye turababara igihe gito vuba bidatinze tuzahanagurwa amarira vuba bidatinze tuzabona imibabaro izashira vuba bidatinze tuzabona gutabarwa kwawe tugenda duhura n'ibibazo imitego ni myinshi umwanzi satani atugabaho nubwo dukora uyu murimo satani ntababishaka anezezwa cyane no gusenya no guca intege abawukora ariko nabo badufite kuko siwe twubakiyeho tubakiye ku rutare rukomeye rwisumba na bose nubwo satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi twirengeye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose twambika imbaraga duhagarareho tugire ibikoresho
ibikoresho byawe. Abana b'Imana dukwiye guhora turi maso, tukirinda cyane ngo tutagwa mu mitego y'umubi. Satani n'abakozi biwe bari gukorana imbaraga, banezezwa cyane no gusenya umurimo yadutumye, ariko ntabwo badufite kuko sibo twubakiyeho. Tubakiye ku rutare rukomeye rwisumba na bose. Nubwo Satani ari umurwanyi, ariko ntabwo ari umuneshi. Twegere imbaraga yawe kuko ari ishobora byose. Twambike imbaraga duhagarareho, tugire ibikoresho byawe. Nubwo Satani ari umurwanyi, ariko ntabwo ari umuneshi. Twegere imbaraga yawe kuko ari ishobora byose. Twambike imbaraga duhagarareho, tugire ibikoresho byawe. Nasomye amagambo azanera gukomera, igihe Daniyeli umugaragu w'Imana ababisha biwe bamugiriraga ishyari, bamuburaho impamvu, bamutegera gusenga. Ariko Daniyeli ntiyigeze acogora, akomeza gusenga kandi abigira kenshi. Imana yasenze iramutabara. Nubwo Satani ari umurwanyi, ariko ntabwo ari umuneshi. Twegere imbaraga yawe kuko ari ishobora